Coach, you said yesterday that during the past 2 weeks, y'all wanted to work on emphasize the good things you did and try to strengthen a couple of things like concentrating for 90 minutes and defending set pieces. How do you think the team did in both areas today, the good and the bad? Well, I felt that it was a very interesting game. I felt that at times we showed the quality that we want to show. We create very good plays, very good chances. But again, a little bit of the same. Like we concede a goal in a set piece, and then kind of the moral of the team starts to go down, and then we concede another one in a transition moment. And those are the moments that we have to use as lessons for us. But honestly, I was very pleased with the attitude, the effort, the football that they put in, and it's something to build into for the next game against Miami. So I would say that I'm happy with the performance, but things to improve, obviously. Josef, he looked very lively tonight, getting into some spaces that I guess could be argued he wasn't getting into in the first 5 games of the season. I assume that's a good sign. Do you agree that he looked maybe more lively tonight than he has in any other game this season? Yes, I feel like that has a lot to do with what I've been telling you before. His knee wasn't right. His knee wasn't 100%. I'm positive about it. So I remember last year when I was telling you Josef is a warrior, it's because I was seeing him playing with pain. So now he feels much better. Now he is, again, back 100% physically. So now he can put this type of performances that was very good, not just on the soccer side, but also as a leader. I think he was a good captain. He was a guy that was lifting the spirits for the team, pressing, starting the pressures, getting inside the box, talking to his players, make them accountable for things. And that's the type of Josef that we all love, that we all want. So I hope that this type of performances is just something to build into for the next few games. And is Rocco Rios Novo playing the whole game a sign of perhaps a goalkeeper change going forward? We will see. I mean, the idea to give Rocco some minutes or this game was about, I didn't know Rocco. I didn't know Rocco in a real game. I mean, I heard and I saw the film on that CONCACAF Champions League game that he played, but I didn't really know him on the field. So it was about that chance. I think he did very well. I think he exceeded my expectations. So I always said, there is competition in any line, and the same happens with the goalkeeper. We will assess this game. I will talk to Liam, to the rest of the assistants, and then we will make a decision. I think we will have to make a decision, but I think he exceeded my expectations. So now he's in conversations for starting for sure. Gonzalo, what do you make of Emerson Hyndman's performance tonight, getting his first kind of start from the beginning of a game this season, and he seemed to me to play pretty well? Yes, Emerson was very good. I think he was a great connector. We were expecting that in that position. So at times the coaching points were maybe, Franco Ibarra can go more on the deeper line, at times building with 3 against 2 forwards. But Emerson as the holding center mid, that's the type of holding center mix that I like, that the ones that can get the ball in behind the center forwards, turn and activate our attacking midfielders. And Emerson did that very well. He's a fantastic connector. Obviously, he needs more rhythm, more games, more minutes to really kind of, gel a little bit of those connections with Marcelino, with Luiz, in the future with Thiago, with Josef, with Ronaldo. But I think it was a very, very solid performance. And I didn't know him also defensively. So in a real game, kind of with a lot of minutes, and he was pretty good. The defensive movements were very good, so that gives me a lot of confidence to put him again on the field. Coach, in the second 45, obviously you had the younger players out there, Atlanta United 2 players. Your back line on the right-hand side, you had Noah Cobb, whom you've been very high on. Aiden McFadden on the right-hand side. Johnny Fortune was involved in one of the goals as well. What did you think about the younger players that were there in the second 45? Yeah, very good. I would like to say that it's a proof that Atlanta United is working very well with the academies. I think we all see the players that we've been producing. Caleb Wiley now is starting, is also another academy player. And now even, Noah, Gianni, Raymore, Centeno, I mean, all of them with Atlanta
to they've been doing very good. And when I call them to train with the first team, they understand what we're trying to do, and they learn, and they are impacting every session and every game. We see little things that we like. So I was very pleased with those performances. I think, for example, Noah was dealing with a lot of forwards with a lot of pace, and he was just capable at his 17, 18 years old, like just dealing with that with no problems. A lot of physicality. Ajani is another one that I really liked. I felt that he did a fantastic job in the middle of the field. We knew he was very intense, but also when he had to connect the passes and play in the pockets, he was doing that very well. Raimar was another one that we saw very well today. He is very intense as well. He played in a different position. Normally he plays as a left back. Today he had to play as a left wing. And Eric Centeno, I don't think Eric had a lot of chances to impact the game offensively, which is his main attribute. But I think defensively he did some good things, and then at times he connects some good passes. So we are pleased with all of them. Aiden also, I think he was very solid on the right side. So very pleased with the performance in the second half. Gonzalo, what was your plan tonight for Santi Sosa, and how would you just describe his recovery right now? How close is he to playing more competitively? I mean, this is a player that last season you described as being really important to the way that you want to play here. So where is Santi Sosa right now, just physically? He was very good. I think he was physically very good. His recovery from that, kind of consequence of the surgery, which was the issue of why he had to stop playing for a few weeks. He's doing very well, and fitness-wise, he was very well. He had a couple, fever last night, and that's why he felt a little bit low of energy. So he told us before, and we said, okay, play as long as you can as long as you can, and then you let us know. So he said that's enough. He felt out of energy, so I didn't want to force anything with him. But I felt he was having also a very good game. He was very solid as the sweeper in front of the center backs, and the sweeper for the other two midfielders. He knows how to cover the ground very well, so he had a good game. It's just he was maybe sick. I know your options are limited because of injuries, but if you just look at the back line and including Franco Ibarra in this tonight, you've got a really young group with Rocco Rios Novo, George Campbell, Caleb Wiley, and then again Franco in there. Does that concern you at all when you're constructing a lineup like going into Sunday in league play? I know you've said before, the ball doesn't know how old you are, but is that something that you think about or are concerned about? Well, it's something that we've been dealing with since the injuries start to happen. But I would say that when I see the team playing, especially the first half, and I was watching some of the plays that they do, the first build-up was an amazing build-up. That a couple of the chances that Josef had, there were fantastic movements there. And for me, I'm thinking at times, with the amount of injuries we have had, I think the front office did a good job at building a very good roster for me. I think I'm blessed with a very good roster because even with all the things that happened, I'm able to put a guy with Caleb Wiley that is a top for me, top fullback, and he's going to be a top fullback in this league. I'm able to put, Franco Ibarra, Emerson Hidman, and then on the bench I have Santi Sosa, I have a Marcedic, I have Rosetto, that today he was a bit with heavy legs, so we didn't want to rush him. So I have a very good squad. And then up front, I put two forwards in the first half. Ronaldo, Josef, they did a very good job. But then in the second half, I put Dwyer and he scores a goal. So I think we have the right pieces. It's just trying to put them together and yell them out because there are obviously certain changes in the lineup. But I would say that I'm very, very happy with the team that I have. I'm very proud of the effort they put day after day. We're going to switch to Spanish. If you want to go to the locker room, you're welcome to go right now. Daniel, take us off. Thank you. Coach, felicidades, se ganó. Thank you. ¿Cuál es lo positivo que rescatas de este partido y cómo viste a los jugadores que entraron, que obviamente algunos que estaban lesionados, que hoy vieron minutos en este partido? ¿Cómo viste a estos jugadores y eso? ¿Qué es lo que rescatas, lo positivo que te deja este partido la noche de hoy? Bueno, rescato que el primer tiempo el equipo que inició pudo lidiar de muy buena manera con
con un equipo que es bastante fuerte, que creo que Pachuca, todos sabemos lo que es en México, es un equipo que acaba de llegar a la final, que quedó segundo lugar en el torneo regular, y me impresionó la forma en cómo jugó el equipo por momentos en el primer tiempo. Positivo, obviamente, el regreso de Matchup Chol, tenía mucho tiempo que no jugaba con nosotros desde aquel amistoso contra Chivas en pretemporada, y me gustó mucho como lo hizo. Santi Sosa también regresando un poco, George Campbell se puede decir que también regresa a tener minutos, entonces Caleb Wiley también regresando, entonces creo que fue un rendimiento bastante completo. Me gustó la forma en que el equipo jugó por momentos, hay cosas que mejorar obviamente, los momentos de los partidos, pero el rendimiento en general me gustó y bueno, al final ganar un trofeo, sea cual sea en casa, es siempre importante y siempre bonito. Buenas noches, González. ¿Qué significa para ti ganar la primera Copa con Atlanta United? Sí, bueno, pues lo decía, ¿no? Lo decíamos un poco en broma, bueno, pues es el primer trofeo, pero a veces ese tipo de cosas de lo que juegues en casa, ganarlo, ¿no? Si se juega una copa, por sencilla o simple que sea, un amistoso contra un equipo muy importante de Liga Mexicana, o sea, tampoco es cualquier cosa, pero es un solo partido. Para mí verlos ahí, ver cómo celebran y cómo levantan un trofeo, eso se comienza a quedar en las mentes de ellos, ¿no? Y qué más quisiera yo que en noviembre 5 estemos haciendo lo mismo, pero con la MLS Cup, y eso se comience a generar esa cultura ganadora que queremos del equipo. Entonces fue importante. Me gustaría decir que Pachuca es un gran rival. Me encantó el detalle que se hayan quedado a ver la celebración, eso no cualquiera lo hace, así es que mis respetos para la organización Pachuca. Se ve que están haciendo muy bien las cosas, para su entrenador, porque se quedaron hasta el final simplemente a ver cómo celebrábamos, y eso quiero destacarlo y quiero agradecerlo. Fueron un equipo que nos jugó muy bien, y contento por eso, ¿no? Porque al final pues levantar una copa, sea cual sea, enfrente a nuestros fans es muy bonito. Gracias. Sí. Felicidades por el triunfo. Sí. Nada más para preguntarle acerca del rumor de Raúl Gudiño, o si sabe algo acerca de eso. No, lo mismo que ustedes saben en Twitter, que sí escucho por ahí eso. Obviamente estamos viendo piezas y tal, pero no me gusta decir nada hasta que no estén las cosas confirmadas, ¿no? Al 100%. Hay muchos jugadores que estamos siguiendo, hay muchos con el cual a veces estás con negociaciones con 2 o 3 en la misma posición, por si alguna se cae, pues tengamos plan A, plan B, plan C. Entonces, al final, hasta que no lo anuncie el departamento de prensa del equipo, no podré hablar de ninguno de los jugadores que se está rumorando, pero bueno, esperemos que las negociaciones que estamos llevando a cabo tengan éxito y que podamos tener a los jugadores que estamos viendo muy pronto, ¿no? Profe, después de tener prácticamente una enfermería, un cuarto de emergencia, Brad Guzan se lesiona a Josef, se lesionan otros cuantos jugadores. Tener ya a Luis Araújo, Marcelino Moreno, Josef Martínez, que hoy hizo un buen regreso, se vieron momentos de mucha conexión con Luis Araújo, como se había visto al principio de la temporada. ¿Cuál es la expectativa y cuál sería el plan para que el equipo pueda empezar a escalar posiciones en la tabla? Ganar el próximo partido. Yo creo que lo dices bien, ha habido muchísimas lesiones, ¿no? 3 aquiles y un cruzado no es normal en un torneo, es algo que no pasa normalmente en el fútbol, pero bueno, nos ha pasado, y la idea es, con los jugadores que tenemos disponibles, tratar de ganar el próximo partido. Y una vez que ganemos ese partido, ganar el siguiente y ir partido a partido, porque los torneos que son largos se ganan así, partido a partido. Les decía justo a los muchachos en el medio tiempo que el año pasado, en un partido que jugamos aquí contra New York City al final de la temporada, íbamos ganando 1-0 y en el último minuto, un tiro libre, nos empatan. Ese punto que ellos sumaron y los 2 que nosotros perdimos fueron al final la diferencia para que ellos recibieran el partido en New York y no aquí. Entonces, a mí me gusta mucho verlo partido a partido. Después, obviamente, vamos a hacer muchas cosas a lo largo de la temporada, manejar momentos, la mentalidad, el fútbol, trabajar esto, pero a mí me gusta ir partido a partido, y creo que los jugadores tienen que entender que partido a partido, jugada a jugada, es como vamos a conseguir los puntos que nos van a dar la calificación, y una vez que estemos ahí en playoffs, una vez más, es partido a partido y tratar de ganar el campeonato, pero esa mentalidad de partido a partido es la que a mí me gusta.
Se ganaba 2-0 en los primeros 8 minutos. ¿Pensaste que se iba a ganar por goleada? Sí, creí que iba a ser una posibilidad, pero también sabía del rival que tenía enfrente, ¿no? Pachuca no es cualquier cosa y tiene jugadores bastante interesantes, tiene un gran entrenador, es un equipo que si bien está en pretemporada, se puede decir que está casi que en ritmo de juego, porque hace no mucho jugaron la final, hace menos de 3 semanas jugaron la final del fútbol mexicano y lo hicieron aparte muy bien. Entonces estaba optimista por el fútbol que estaba mostrando mi equipo y estaba emocionado y quería ver más goles obviamente en el primer tiempo, pero sabía que Pachuca en cualquier momento podía hacer daño por la calidad de jugadores que tiene al frente y no lo hizo. Entonces, esos son de los detallitos que obviamente habrá que mejorar. Gonzalo, ¿cuál es la situación de Ronaldo Cisneros con el equipo? Porque venía por 2-3 meses, si no me equivoco. Y también quisieras saber cuál es la situación de Brad Guzan y de Robinson, considerando que el Mundial prácticamente está a la vuelta de la esquina y sabemos que Robinson ha sido un jugador importante para la selección de los Estados Unidos. ¿Cómo está la situación con ellos? Bueno, de Ronaldo te diría que estamos muy contentos con él, futbolísticamente, pero humanamente, en cuestión de cohesión de equipo, es un extraordinario miembro del equipo, tiene todas las características y atributos de los jugadores que queremos en Atlanta United. Un chico humilde, un chico trabajador, un chico callado, que le cae bien a todos. Y esa parte a mí me gusta de Ronaldo. Después, obviamente, ya veremos al final de temporada, cuando comencemos a diseñar el próximo año y obviamente negociaciones, porque está préstamo y hay cosas envueltas en eso, que ya veremos qué pasa. Pero te diría que la situación de él es que estamos encantados con su accionar y ya veremos qué pasa al final de temporada. De Miles y de Brad te diría que bueno, eso depende del entrenador nacional, depende también de su recuperación. Te diría que los dos están poniendo un grandísimo empeño en regresar lo más pronto posible. Creo que los dos tienen ese grado de esperanza de poder estar disponibles. Creo que es difícil, obviamente, los tiempos están muy justos para esa situación, pero al final, si ellos recuperan y comienzan a entrenar con nosotros, que lo pueden hacer, veremos si el entrenador nacional los toma en cuenta para el Mundial, porque los dos tienen mucho valor. Te diría que Miles Robertson probablemente es el mejor defensor que tenga Estados Unidos en este momento, y te diría que Brad, con la experiencia que tiene, es alguien que siempre quieres en el vestidor, sobre todo en un Mundial. Entonces, creo que los dos son valiosos y dependerá de su rehabilitación y lo que decida el entrenador nacional. Gracias. ¿Está bien? Gracias.